Всем сабсы, с вами Николай, и сегодня мы с вами начнем проходить Banishers, Ghost of New Idен. Это экшен-РПГ, в который от наших действий зависит очень многое. У нас будут два персонажа играбельных, и, в принципе, на этом все, что я знаю о игре. Я зашел, посмотрел настройки, потестил, все ли работает нормально, и, собственно говоря, вышел. Играю я на DualSense, так что как-то так. Поддержка DualSense здесь есть, и это очень даже неплохо. Начнем, наверное, на средней сложности, чтобы было особо несложно. И несложно, и интересно в одно и то же время. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. Dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. And a good day to you, too. Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Ну, начало довольно-таки интересное. Как минимум, интригующее. New Idен, 7 июня 1965 года. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. It's cold as a bishop's arse. And twice as white.
I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. You'd better be at the tavern. With a hot grog. Or two. Так, движение, перемещение камеры. Управление стандартное. I think I weary of long, boring sea voyages to grim, faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Красиво. Атмосферненько, я бы даже сказал. Жути нагоняет. Какой-то дом. Не похоже на таверну. Что-то подобрать можно? I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Ну давай, давай, давай. Looks steady enough. Watch out! Достаточно прочно. Угу. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Overeager apprentices. Я думаю, тут можно пройти, но, видимо, нет. Графика неплохая, кстати. Довольно-таки. Petty fiend. Давай. Раз на раз. А я. Так. Легкие удары. А я что-то долбил сложными. Everything all right down there? Сильными, точнее. Just a sneaky wanderer. You? Same. Призрачная I managed. пыль. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Что валяется? Что-то, что можно подобрать. Кожа. Окей.
More wanderers. Ну, что-то ты как-то Behind you! с одним только справился. Ну ладно. Это что, труп? Yeah, as easy as falling off a box. Can't tell how long these people are dead. The original settlers, perhaps. Whoever, this doesn't bode well. Как-то вас тут слишком много полегло. Так, атаки оружием заполняют шкалу изгнания. Когда шкала изгнания заполнена, нажмите А, чтобы изгнать цель. Time to leave for good. Too slow. Отдыхай. Тихо. Так. Еще кожу собрали. Мокрая окровавленная записка. Возможно, эти слова будут утрачены, но их нужно записать. Какой сегодня день, не знаю. Помню только, что сейчас июнь 1965 года. Мне казалось, что в Провиденсе будет безопасно, что мы вновь увидим наших детей, и в золотых полях пшеницы будет звенеть их смех. Теперь их мать мертва, а я скоро разделю ее участь. По дорогам бродит нечто злое, ужасные духи оберегли нас на смерть. Иден проклят. Тем, кто читает это, бегите. Многообещающе. These people left New Eden town just a few days ago. What exactly is going on here? Так, здесь у нас что? Так, еще... А, ну это записка, это мы только что ее читали. Как-то вас тут чересчур много полегло, неужто от этих призраков? Так. Альфа-скиталец. Провести усиленную атаку. Лобысь. Ти-ти-ти-ти. Ну-ка. Well, you tried. Ну, вот этот уже был поинтереснее. Хорошо, что у меня был заряд. Так бы, я думаю, долго пришлось с ним танцевать. That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Я уже испугался, думал, Let's wait to hear what Charles уже has кто-то to say. живой сейчас на меня нападет. Но нет. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Далеко же нас Isn't that what закинул, мы selectmen могли, do? наверное, поближе подплыть. Ну, видимо, что-то пошло не так. Так, сюда спрыгнуть не могу. Окей. When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a Banisher could have. We'll see if you remember some Так, of your я хочу teaching, посмотреть, что здесь. if you're up for it. Always. Немножко кожи. Who the hell burns their own crops? People who fear pestilence or disease, or both. Well, how very biblical. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they burned their crops and ran out of food, А, ну он просто обошел с другой стороны, probably eat окей. the horses. Так, я хочу здесь посмотреть, что есть. Так, ну в дом, я так понимаю, попасть нельзя. Ну ладно.
Так, Бостон, Форт Джерика, Хэроуз, Хамлет. Окей. Я думал, ты что-то поинтереснее тут увидел. Нью Иден Таун. Город Нью Иден. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Что людей не видно. Так. Красивое название для оков. Эстер не осмелился. Esther wouldn't dare. And we don't need a piece of paper to keep us together. Aye, I remember you telling her. Так, вы добрались до текущей места. Ба-ба-ба-бам, что в области расследования. О, человек. Так. Доки, кладбище, порт. Пойдем, сходим сюда. Посмотрим, что у нас здесь. Бабуля сразу на тапок. Но еще бы, мне кажется, я бы увидел таких двух непонятных типов. Я бы, наверное, тоже на тапок дал. Так, пойдем посмотрим, что у нас здесь. Тут у нас порт, по идее. Ящики, которые можно сломать, но в которых ни хера нет. Еще ящики. О, человек. Вроде с дороги. Какой ты добрый. Вижу, что валяется. Пойдем посмотрим. Записка. Так, предупреждение. Внимание. Порт закрыт из-за диверсии путем поджога. Вся торговля с Бостоном, Марблихедом, Салемом и т.д. прекращена до поимки диверсанта. Круто у вас тут. Крысы бегают в порту. Хотя в другое время, где они еще бегать. Восьмерик. Неплохо. No fire starts on its own, not in this cold. Something must have given it a helping hand. Кожа. Ну, корабль вон один стоит. Читать. Так, портовый журнал. Стоянка в порте Нью-Идена. Март 1694 года. 3. Цветок Лондона, Ливерпуль. Дэвид Ист. 14. Благословление. Бостон. Уильям Уорлич из Сурре. Мэри. Бостон. Питер Эндрюс. Пилигрим. Лиссабон. Джордж Харрис. Апрель 1964. Бостонское приключение. Бостон. Роб Маршалл. Морской цветок. Ямайка. Томас Даунс. Две сестры. Бристоль. Иосия Рутс. Май 1964. Белая скала Бостона. Плимут. Эндрю Массон. Голубка Лондон. Николас Прин. Самсон. Плимут. Джордж Халл. Приключения Джона Нью Плимут. Генри Холлоуэй. Так, ну понятно. Сентябрь, октябрь никого не приезжало. Август. Надежда. Бостон. Джон Фрост. Пришвартован в прибрежных водах. Но это, видимо, из-за пожара тут больше никто и не приезжал. Путь закрыт. Мужчина стоит. Ну и стой дальше. Сундук. Восьмерик. Упырь лесной и кожа. Здесь есть? Здесь нету. Я думаю, по прохождению нам путь туда откроется. Так, это мы читали.
Пойдем здесь посмотрим, что есть. Может, еще что найдем. Мужик дрова колет. Бабуля в стену залипает. Весело, наверное. Так, ну это явно не таверна. Закрыто. Бабуля. You'll be the Banishers then. Come too late. I'm sorry. Не But if бабуля. poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McGrath. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Так, где таверна? Что вы здесь делаете? Где таверна? Could you point us to the tavern? We're expected. The King's Arms. I'll not point it out to you as I disapprove of drinking. It's the large building, next to the gallows. Так, что вы здесь делаете? What are you doing out here? Most people seem to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy from Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm, some miles from here. And yes, the curse sits there too. До встречи. You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Так, большое здание рядом с висельцей. Там вон я что-то вижу. Что-то есть, что можно взять. Отойди, японский городовой. Все, что ли, приехали? Не, не приехали. Закрыто. Ну, наверное, оно где-то там. Ориентир виселица. Как бы не повиснуть на ней самому. Так, пойдем здесь посмотрим. По-моему, там она дальше по дороге. Закрыто. Ни хера нету. Так, ну вот и виселица. А вот это, наверное, и таверна. There's the inn. Ага. Так, осмотримся, что здесь в округе. И пойдем в таверну. А то уж больно не хочется мне профукать что-нибудь интересное. Какие-нибудь материалы там или еще что. Ну, бабуля стоит, можно с ней потрещать, наверное. Мадемуазель. I must take a moment by myself. Окей. Excuse me. Хорошо. Great. Sets the tone. Good Мужчина. day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McGrath. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Так, где таверна? Таверну мы нашли. Где все дети? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Окей. Таверну Farewell, Mr. мы знаем Bachelor. где. And you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Про таверну можно не спрашивать. Так, я так понимаю, дальше у нас будет задача пойти в школу. Записка. Путь через эту часть города закрыт по приказу губернатора. Хорошо. Закрыто, значит закрыто. Так, спустимся вниз, глянем, что у нас внизу. Если мы отсюда пришли, то пойдем в таверну. Да, мы отсюда пришли. Все, пойдем в таверну. Что делать-то?
Сейчас еще наверх пробежим, позырим, что у нас наверху. Там наверняка антиратуша, потому что была наверху ратуша. Вот она, да. А, нет, это дом. Там закрыто, там закрыто. Что за дом? Дом тоже, конечно же, закрыт. 15 восьмериков. Не густо, но что поделать. Пойдем в таверну. Раз путь ведет туда. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility... Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you and your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Какой-то он Well, мутный. Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Так. Ваши врачи не сумели его спасти? Could your physicians not save him? Would that we had a physician left, but it would have made no difference. Charles was dead when we found him, and we do not know how or why. One or two among our company have knowledge of the physic. Purples, they said, rupture, strangery, or sadness. Guesses, all. As a man of science in New Eden, I stand alone. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles.
Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Their house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Так, а проклятие, почему в городе так пусто? Почему в городе так пусто? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Так, куда они ушли? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Они вернутся? Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Так, вы изучаете демонологию? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem, which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Так, настоящий подвиг. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same, because we must. Aye. Because we must. О проклятии. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now, and I can tell you that it worstens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Но мы же как-то приплыли. Что стало причиной? Что Чарльз знал о нем? Что стало причиной? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right, for Charles. Так, до встречи. Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Так, осмотримся, что у нас здесь есть. Я застрял. Надо меньше подходить к этому персонажу, а то я уже 2 раза застрял. Читать.
Записка хозяйки таверны. Это было объявлено на собрании в ратуше. Я закрываю таверну King's Arms и оставлю ключ управляющим. Там не будут продавать и пить эль, пока проклятие не будет снято и я не вернусь. Кладовые заперты, как и спальни. Благослови нас Господь. Черити Кагат. Так, с тобой мы уже поболтали. Узнали все, что нужно. Закрыто, закрыто. Да есть сундук. С 28 риками. Если все закрыто, нахрена нам 8? Так, на компасе показано направление, которым расположена ваша цель и расстояние до нее. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. Так. These people have no idea what they're up against. Я так понимаю, вот этот дом, в который нам нужно попасть. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Так. Как обстояли дела раньше? How were things, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Так, о губернаторе. What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too. There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Есть ли что-нибудь, что мы должны знать?
Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther. Please. I have felt Charles' present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Новая шотландская мелодия в соль мажор. Генри Персел. Purcell? Could you find nothing better? These days I lack the heart to play. Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Так, пачка писем от Чарльза. Дорогая Эстер, словами не передать, как мне хочется скорее домой. Работать в полном загадок шотландском Хайленде увлекательным, тут спора нет. Но я скучаю по домашнему теплу. Однако я знаю, что эти несколько месяцев вдали тебя, а тебе пойдут не на пользу. Этот опыт поможет мне приумножить свои знания, и все ради того, чтобы уберечь себя от темных миров, окружающих нас. Твоя любовь, вера побуждает меня исследовать эти таинственные глубины и стараться изо всех сил. Я делаю все это ради тебя. Когда я вижу гордость в твоем взгляде, сразу понимаю, какая роль мне уготована на этой земле. Понимаю, что могу стать сильнее, понимаю, что способен на все, пока ты смотришь на меня с этой искрой во взгляде. Так как умеешь ты одна. Думаю о тебе с вечной любовью, Чарльз. Так. Любимая Эстер, как же я хочу заключить тебя в объятия. Объявление о нашей свадьбе стало для меня сладостью, которой невозможно пресытиться. Мы наконец-то будем вместе. Вместе на долгие-долгие годы, пока в глубокой старости смерть не разлучит нас. Ведь только смерти под силу потушить пламя нашей любви. Но я уверен, что даже она не изменит того, какую нежность я питаю к тебе. Я хочу, чтобы наш брак был безупречен, и сделаю для этого все. Буду писать тебе каждый день до того благословенного мига, когда, избавившись от гнета писем, я смогу говорить о тебе о своих чувствах лично. Когда я был сломлен, ты поддержала меня. Ты ангел, ниспосланный с небес, чтобы помочь в исполнении моего мрачного долга. Ты свет, который направляет меня во тьме незримого. И все же я сожалею, что привел тебя в эти многострадальные земли. Ты прекрасно понимаешь, что с Иденом что-то неладное. И мне жаль, что ты здесь со мной, потому что я боюсь за тебя. Хотелось бы найти в этом краю тихий уголок, где можно было бы растить наших детей. Но я страшусь проклятия. Думаю, что нам пора уходить отсюда. Или же тебе стоило бы уйти одной, а я пока буду защищать наш дом. Подумай над этим. Мне невыносима мысль о том, что тьма может забрать тебя у меня. А он как минимум знал, какой ужас здесь творился. И однако остался. Так, давай здесь смотримся. I miss him so. So do we, Esther. Шкатулка. Письмо от Эленор Компс. Дорогой Чарльз, как же приятно мне было прочесть твое письмо. Отрадно получить от тебя весточку и знать, что у вас с твоей любимой Эстер дела идут хорошо. Я связалась с нашими братьями в Лондоне, но, увы, в наших архивах не нашлось ничего похожего на события, которые тебе пришлось пережить в Нью-Идене. В любом случае, у поветрий и бесконечной зимы может быть множество причин, и сложно определить конкретную, более точный ответ я дать не в силах. Невозможно сказать, что послужило причиной колдовство, присутствие и хора или что-то совершенно иное. Могу лишь предложить тебе продолжить исследование и записывать все свои наблюдения. Представители нашего братства
Столы святого Павла в новом свете слишком мало. И любые сведения будут на вес золота. Береги себя, друг мой. Искренне твоя Элеонор Компс. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Напечатанная книга. Анализ чаконы соль минор Генри Персела для струнных инструментов. Эссе о музыке. Интервалы печали. Изучение эллинийского лада Генри Петри. Кажется, она хорошо ударялась в музыку. Так, пойдем наверх. Посмотрим, что у нас наверху. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Драгоценная шахматная фигура короля в стеклянном шаре. That's Прикольно. from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Богословская книга из личной коллекции Чарльза Альфонсо де Эспина. Так, личная коллекция Чарльза. Муравейник. Иоганн Нидер. Еще куча писем. Записка Чарльза. Никому по эту сторону океана и лишь немногим за ним известно, что я стал пастором Нью-Идена, чтобы проводить исследования в новом свете от имени братства Столы святого Павла. И сколько странного я здесь нашел. Да, в этих краях обитает бесчисленное множество старых призраков, но они никого не тревожат. И хоть никогда не скажу об этом вслух, подозреваю, что здесь есть и ведьмы. И если я отыщу хоть одну, постараюсь расспросить ее о жизни. Ой, ее жизни. Прикольно. Так. Но это я не смогу прочитать. Осмотреть. Нацарапанные стихи из Библии. 13. Когда подумаю, что утешит меня постель моя, унесет горесть мою, ложе мое. Ты страшишь меня снами и видениями пугаешь меня. И душа моя желает лучше прекращения дыхания, лучше смерти, нежели сбережения костей моих. Она является не во снах. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Red, you dropped something. Записка Чарльза. Что общего у всех этих сновидений? Они предвещают судный день или грядущий кошмар. Видение ли это? Предсказание? Может быть, это чья-то злая воля? На кого они направлены? И что пробудило такой гнев? Мне нужно понять, как они проникают в наши умы. Сон больше не приносит отдыха. Так нам не выжить. These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Так, как возникают кошмары? Подробнее. Так. Помню, как меня учили наставники, благослови Господь их души. Столкнувшись с неизвестной угрозой, когда общих знаний недостаточно, чтобы понять, что происходит, человек набожный и прозрелый должен обратиться к словам своего искусства, словам их значению и силе, скрытой в каждой из них. Вопреки легендам, кошмар, nightmare, вовсе не выглядит как кобыла, обычная или любая другая.
Мар в слове кошмар, как и во французском или немецком, происходит от средненидерландского слова XII века, означавшего призрак или демон. Кошмар не просто демон, проникающий по ночам в спальни, чтобы душить спящих. Это один из самых редких и могущественных духов, чья единственная цель – излить свой неумолимый гнев на души всех, до кого может дотянуться. Согласно моим исследованиям, еще ни одному оккультисту не удалось изгнать кошмар. Но почему? Неужели кошмар не просто призрак? Боюсь, что так. Помню жуткое стихотворение, которое я прочел в юности в Лондоне, о страшных способах этого существа, которое якобы позволяет ему проникать в силы своих жертв, воздействовать на их мысли и восприятие, заставляя их переживать свой самый сильный страх. Оно способно искажать расстояние и время, загоняя своих жертв в ловушку мучительных кошмаров, из которых они не могут выбраться. Какая страшная мысль! От всей души молю Господа, чтобы это не оказалось тем, с чем мы столкнулись, иначе как нам спастись от отчаяния, не обречь себя на гибель? Мне нужно больше сведений, но где же их искать? Брошь. Серебряная брошь, которую обычно носил Чарльз. На ней выгравирован меч с 3 гардами. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Еще записки. Got enough books, Charles? See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Вот наследие от Господа, дети награда от Него. Плод чрева, псалтырь. Три капли ливанского масла в настой ромашки перед сном, растирать зимолюбку на ладонях, натирать за ушами 3 раза в день. Если беспокойство не спадет, перейти на мелиссу. Так, давай посмотрим это. Remember how they used to argue about books we hadn't read, like we weren't there? Oh, you actually listened? I'd always let my mind wander. Моя дорогая сестра, Чарльз мертв. Я совершенно растерян и не знаю, какой сейчас день, и когда мой дорогой Чарльз погиб. Мой мир разрушен. Все пошло наперекосяк, я не могла присутствовать на похоронах. Какой стыд. Как же сильно я подвела своего дорогого мужа. У меня просто не нашлось сил выйти из дома, отправиться туда, где погиб Чарльз, и смотреть, как его хоронят. Да помилует нас Господь и направит Он наших друзей сюда, пока не поздно. Без защиты моего любимого мужа Иден долго не продержится. Мне больше нечего сказать. Ты очень любила Чарльза, так что я не смогла рассказать тебе о его гибели. С любовью, Эстер. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Так, ну, как минимум, мы теперь знаем причину, по которой он вернулся. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. Эту записку я читал? Нет, не помню. Эстер, прими от нас немного еды и эля, соболезнуем твоей утрате. Твои соседи не забыли о тебе. This is Charles's. Esther, you know we can help you sort through things around the house. I don't know that I'm ready for that. But I'll keep it in mind. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Но одна из причин, скорее всего, по которой он вернулся, она его не проводила, и он решил тем самым докучать. Если он докучает, конечно. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles and help Charles with Charles.
Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Ну, начало классное. По крайней мере, интересно. Открыть карту. Лавка. Высадка. Смотреть кладбище. Ну, прикольно. Так, наверное, на этом мы закончим нашу серию. Всем спасибо за просмотр. Про лайки и комментарии не напоминаю. Ну а пока увидимся, когда увидимся. Всем удачи и пока.